Oui, 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 c'est ça. Bon, et c'est ça, Farrah et Matt, encore Entrepreneurs Link Show, qui rentre la caillou depuis nous temps non ça, c'est Farrah et Matt. Encore, bon, comme nous t'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que topic jeudi, c'est bénéfice qui gagne, bénéfice que vous joignez, là que vous prenez formation et d'entrepreneuriat. So, c'est avec ça que nous allons commencer jeudi, et puis, après ça, nous allons continuer avec le reste, et topic show. So we should start right in with the benefits of entrepreneurship, or you want to? Yes, we're going to start with this. Okay, because we only got a couple minutes before our guests arrive. Exactly. So actually, he's going to be calling in. So, but we'll take it one step at a time. So what we're going to do is I'm just going to tell him to call us in 5 minutes. We'll cover the basis on the entrepreneurship, and we'll be all set. So, without further ado, benefits of entrepreneurship, educational point of view. So, when we talk about education and entrepreneurship, we're talking about, developing and demonstrating skills, that you should develop in your business startup. Also maintaining business longevity, knowledge of business closings versus, a failure. Ability to find the next level of training or access other resources and services, and also demonstrate business management, operation skills. Why don't you tell them from there? Bon, c'est ça. Bon, là, on a parlé, mes amis, et avantages qui gagnent comme si l'on prend cours entrepreneuriat, ça veut dire formation d'entrepreneuriat. OK, premièrement, qui avantage que vous joignez avantage comme si côté que ou même ou bral gain opportunité ou bral gain formation pour même pour qu'à connaître comment pour ouvrir un business. Pour qui ça que nous dit ça parce que l'on pour ouvrir un business ou pas juste rester comme ça vous pour ouvrir. Non, idée en là mais comme si gain principe. Ça veut dire que dans la vie tout ba gain principe, ça veut dire que formation ça va les dos pour connaître comment pour ouvrir business là, OK? Et puis qui ça que li ba les dos qui très important. Parce que gain moun qui fin ouvrir business là, yo investi comme là. Et puis les fini kounya là yo pas connait comment puis yo kembe business là. OK, so c'est ça que nous relé maintaining business. Ça veut dire pour business en arrêter, ça veut dire que pour la vie. OK, pas gain fait que ouvrir un business c'est pour faire mel. So li balé do dans sens ça. Et puis qui ça que li bal bon, tout li bal bon en pile connaissance. OK? Ça veut dire que on dit par exemple que bon, en la vie en général de pour une entreprise, ça veut dire que gain des hauts, gain des bas. OK? So ça veut dire que formation ça tout balé do leur fait face avec des difficultés leur gain entreprise là qui ça pour faire. OK, ça veut dire qu'on pas supposé décourager ou gon solution, gon plan et de solution même pour venir avec lui. Et puis qui ça que li bal montre tout, ça veut dire que on dit par exemple que ou dans business, on t'a voulu vendre business, on t'a voulu faire mes business, ça va dépendre de moun nan. Pour nous pas conseiller moun faire mes business, on deux fois moun obligé comme si déplacer à l'autre pays etc. Ça veut dire chaque monde a fait pas yo. Ça veut dire que li bal montre ça. OK, et puis ça que le montre tout, ça veut dire que formation d'entrepreneuriat tout qui très important parce que gain deux fois ou gain idée ou gain business là. OK, yo toujours dit que entrepreneur c'est moun fou. Moi-même toujours appris moun yo là te kon dit ça longtemps parce que longtemps yo te kon dit entrepreneur c'est moun fou et puis l'on regarder kounyan d'aujourd'hui c'est entrepreneur cap ban pile solution surtout avec et création de travail. OK, ça veut dire que ou même entrepreneur que gain de fois gon idée géniale ou par contre pas qui est pour passer ou par contre pas qui ça pour passer, ça veut dire que formation ça tout libre al bord des contacts directs, des ressources directes avec moun ou supposé contacter pour grandir business ou bien pour kembe business. So you got to the operational skills, or did you go a little further? I'm up because it sounded like you went a little further. No, not really. I'm up to here, so I guess just continue with the business management. Did you talk about business management? Yeah, that's what we talked about initially. Okay. So then the next one is to business plan. We didn't talk right about the business plan. That's what I'm talking. Did you say it? Oh, not yet. Not yet. Okay, just talk about it now. I'm going to talk about it. Okay, good. And in 1 minute, our friend Jeff is going to be calling in. Okay. But anyway, look, in reference to education, like again, we've always talked about this in other shows, about, creating, a business plan and helping yourself to create that plan is only going to make it easier and better for you to, go about, making sure your business runs smoothly. Because
it'll all be laid out for you to make sure that you know exactly what you're doing. You'll know also how to look at, unemployment and how the impact of unemployment might affect your business or not affect your business. Being an entrepreneur also has a certain attitude associated with it, and it's a means of making a living and hopefully a better living. And by walking the walk, as they say, you'll have a really good attitude with this. And then there's just changes in your personal and career attitudes, including self-worth and the ability to control your own life, and self-awareness and self-management, or personal or personality responsibilities, and transferring of learning and motivation, teamwork, interpersonal communications, problem solving, as well as your own special creativity. This is all part of what we call entrepreneurship learning, and that's really what we want to talk about, or what we talked about today, and what we're going to talk about in our institute. So take it away. Okay, bon c'est ça. Bon, on a l'autre And be avantage. quick, because we know Jeffrey's going to call in. Okay, great. Sorry. Okay, that's okay. Okay, l'autre avantage encore qui gagne en formation d'entrepreneuriat. Ok, bon, là, comme si une formation de comment pour opérer et entreprise. Formation encore comme ce qui est très important. Ça veut dire qu'il y a monde qui gagne business, il n'y a pas un plan d'affaires. Ça veut dire que il montre comment pour faire un business plan, which is son plan d'affaires. Ok, il balé do comme si déterminer tout et comme si effet négatif, comme si en employment. Ok, ça veut dire que si par exemple que tout dans l'employment là, ça veut dire tout chômage là est baissé, élevé, etc. Il balé montre comme si différence qui gagne entre deux ça yo. Et puis qui ça encore libéral bon comme si on l'autre attitude. OK, bon moi même c'est parti ça me plus remet. Ça veut dire bon l'autre attitude, comment pour agir comme si en face à face avec la société. OK, en bonne attitude bon côté comme capable gain temps parce que me crois que Jeffrey from the Marlins là souligne. OK, on l'autre attitude positive. OK, positive ça veut dire ou même pour aller vers l'avant et surtout entourer toi avec monde qui est positif. OK, bon j'ai l'impression qu'on est allé là pour nous. It's time for Jeffrey. Okay, Jeffrey, well, you it's all there? good. Jeffrey, my friend, Hey are you there? guys, I how can't you hear doing you. today, guys? All right, awesome. I hear you now. Thanks for joining us today. Oh, thanks for having me. I'm excited to be on with you guys. That's great. Listen, just so everybody out there who knows, this is Jeffrey Greenberg. He's, head of group sales and special events for the Miami Marlins, and he's joining us today. We're very excited to have him. So thank you for joining us. And just, let me just, before you say anything, I'm going to let Farrah just translate it out there. So. Bon, c'est ça pour tout le monde qui parle comprendre anglais yo. OK, bon monde qui souligne là qu'on est avec nous, c'est Jeffrey Greenberg, côté li sorti de équipe Miami Marlins, côté que li là je dis que le va partager une série d'informations qui est très important pour communauté. OK? Encore m'a dit Jeffrey, bienvenue sur Entrepreneurs Next Show. So did you ever think, Jeffrey, you'd be talking on a Haitian radio station? It's definitely a first for me, to be honest, but I'm excited to get to talk some baseball with you guys. It's, I know the Haitian community definitely is a big fan of the sport, so I'm excited to get some insight on their hometown team. Awesome. And we really appreciate you being here. All of our listeners here are very excited to have you here. But without any further ado, I want to I know your time is limited. I want to ask you some really good questions about some of the things that are coming with our Miami Marlins. And let's start right away with our friend Mr. Stanton. How's he doing? Is he ready? Is he going to be there? Is he going to help us out this year? Oh yeah, Stanton's ready to go. He's a true competitor at heart, and obviously what happened last year was very disappointing for us as a team. We were on our way to a postseason berth, and obviously him going down really hurt that cause. But he's had a couple months off here to recover and rehab and get everything good to go, and he is ready to reclaim what he was last year, which was he was in the MVP conversation with Clayton Kershaw all the way up until the end of the year last year. So he's ready to go. Awesome. We're very excited about that. Go ahead, Farrah. Tell him. OK, bon, qui ça que Jeffrey so t'a dit là avec Matt en anglais, c'est que t'as parlé d'un joueur qui est le Jim Satin qui était affecté comme si que qui était pour on coûte boule m'ka dit dans visage li côté que li pas ka jouer,
Mais d'après ça, Jeffrey dit Kounia là, c'est que li paré, li prend thérapie, li réhabilité, ça veut dire que li prêt comme si pour li commencer à jouer normalement. OK? Perfect. So we're going to move into question number 2. You got all that, right, Jeff? I'm right there with you. Good, good. So tell us about Jose, Mr. Fernandez. Is he going to be ready to be in top form again? Are we going to see him on the mound? Sure, we're going to see Jose at some point this year. Obviously, we're taking a very conservative approach with Jose. He's a young ace that, you know, unfortunately suffered a tough elbow injury that it sort of was an epidemic last year and recently in baseball. I mean, there's been a lot of guys that have come down with Tommy John surgery, and I have it under good authority that he's completely had a completely successful surgery, and his recovery is coming along very well, and we expect him to make a nice immediate impact somewhere closer to the All-Star game. Awesome, awesome. Bon, ok, nous avons l'autre joueur encore qui est José Fernandez. Lui-même, il était fracturé l'embral, ok? Année passée, côté que Jeffrey Saut dit encore là, que lui-même, que la récupéré assez bien, etc. So, ça veut dire que nous espérons comme si que lui-même, il continue à jouer encore, que il va jouer à ça. Ok, so ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, so far. Awesome. So, look, those are two legitimate all-stars on our team here locally. That's pretty exciting that we'll have them both in the lineup. Hopefully, injury permitting, or you know what I mean, health permitting. Exactly. So, well, that's the way it is with any sport, right, Matt? Oh, I know it firsthand. Yes, I agree. So, who else should we be looking out for? I mean, who's the new hot stud that we should be keeping our eyes and ears open for? Well, I'll give you a guy on both sides of the ball. Henderson Alvarez actually was a All-Star last year already, so he's already pretty much established himself as a very formidable young pitcher on our staff, and he'll be our, barring any unforeseen changes, he'll be our opening day starter. Wow. On April 6th. Great. And he's got great stuff. He's a competitor, and he a lot of people remember at the end of the 2013 year where he threw the no-hitter to close out the year at home. So he's got very special potential and stuff that we're looking forward to here at the park. All right, Farrah, take it away. Now, wait one second, let Farrah finish up on that part. Ok, bon, et qui ça que nous te demandé, Jeffrey, nous te demandé qui l'autre comme si jeune que lui ouais comme si qui va commencer à jouer encore comme si dans l'équipe là. Côté que lui-même il dit que gon jeune comme s'il est assez compétent, Kirili Alvarez, ok, que il fait commencer naturellement t'as supposé commencer en avril. Bon, que yo très excité parce que il est compétent et puis il est prêt comme si pour commencer à jouer. Now, what about the other side of the ball? Now on the offensive end and also defensive, I think that this guy has got a special knack for both hitting and fielding. His name is Marcelo Zuna, and he is our everyday starting center fielder. And he's a young up-and-coming talent that most people in the big leagues, us to name a few, are looking at to be one of our X-Factor type guys because he's got big home run power as well as an amazing arm out there in center field. I don't know if you watched the Marlins games before, he makes some amazing throws to get guys out of the plate, and he's a very young special talent that we're looking forward to watching him take the next step this year. Bon, ok, bon, là, fait nos défauts, ça m'a résumé un peu de ça que le dit, hein. Ça veut dire que là, parler de l'autre jeune encore qui va rentrer dans l'équipe là, je crois que c'est Marcelo Zuna, côté que lui-même, il est jeune tout, il est très compétent, surtout là, home run. Ok, côté que l'a commencé et avec toute énergie et puis pour le bail et satisfaction là. Ça veut dire que encore on a essayé comme si résumer bail pour nous aller vers l'avant parce que là fait nos défauts. So it's Zuna, right? Is that what you said his name is? The center fielder? Yes. Ozuna, yes. Mozuna. Mozuna. Oh, okay, wow. Awesome. Yeah. That's great. We look forward to that guy. That's going to be awesome. And he's from Haiti too, right? No, I'm kidding. Anyway, what about Ichiro? I hear we got Ichiro now. We do have Ichiro, and
He He's the world famous Japanese guy, right? Yeah, he is a household name, most definitely, and getting into his the guy pretty much he's ageless. He's 41 years old, and I was at a spring training game the other day, and he made an incredible throw to tag a guy out at home plate. I mean, the guy is just it's pretty amazing to have a guy like that who's had that kind of career as a senior role model for our up and coming outfield, because our starting outfield is one of the youngest in baseball with an average age of 24 years old. Yeah, so that's amazing. Yeah, it's awesome. I don't mean to cut you off, but that's like to have that kind of veteran leadership in the clubhouse is fantastic. Oh, definitely. Bon, c'est ça, nous gagnons l'autre encore. Bon, lui-même, il est un petit peu plus âgé. Il est Ishiro, il a 41 ans et puis c'est japonais. Ok, bon, je pense que c'est ça que Matab dit là. Ça veut dire que c'est un bail qui est très spécial pour un monde dans l'âge ça et puis que va faire partie de l'équipe jeune ça. Encore, bon, c'est génial. Bon, son bail, très excitant. Good. So tell us quickly, because we're running out of time, Jeffrey. Tell us about some fun, exciting events that are upcoming at the ballpark this year that some of our listeners should really, hone in on and maybe even, figure out a way to get down to the ballpark. Sure. Well, the first thing I would say would be for people to go on to marlins.com/special events to see an entire list of our upcoming events at the ballpark. But there's a number of very exciting things that we're doing this year that have really attracted fans and large numbers too, because people want to come out and see this new team. I mean, we're a very exciting product filled with talent on both the hitting side of things as well as the fielding. And one event that I'm looking forward to personally would be our Pass Over the Park event on April 7th. It's a fun day for all the family to come out, enjoy some nice music out in the West Plaza, and family zone activities for the kids. We're going to have carnival bounce house type style rides, as well as some face painting, and just a fun day for the family to enjoy. Awesome. And, tell me about that, Farrah. And on top of that event, we have several other, heritage games and special events at the ballpark for the families to come out and enjoy. Fabulous. Bon, c'est ça, en un mot, ça veut dire que c'est de bonnes activités comme si pour la famille en général, les enfants, la famille en général, côté que et activités pour petit monde, grand monde, etc. Bon, mais pour plus de détails, ça veut dire que nous avons toujours contacté nous après choix et puis nous-mêmes nous avons toujours dit nous ça. OK, ça veut dire que pour plus de détails pour faire event, ça veut dire d'activités et dans comme si d'activités dans Marlins Land, ça veut dire si nous avons plus de détails, relais-moi avec Matt et puis nous dit nous exactement après choix. Fantastic. I think we have time for more, Jeff. We okay on time? Okay, good. So I think one last question for you, and then we'll let you go. So, okay. This is this being an entrepreneur style show, and we talk about, how to better oneself in the, in the world of business. How does the Marlins, franchise help our community? Like, what do they do to make our community better? How do they, maybe impact economically? There's always talk about, public money, private money, things like that, but I'm not going to really touch on that, but more along the lines of, how do the Marlins make our community better? Sure. Well, I think that's a two-part answer, to be honest with you, Matt. The first one I'll address is the community part. That is all done through our Marlins Ayudan program and our foundation. So Ayudan is, Spanish to help, and the entire Marlins front office, which is about 300 or so employees, is broken up into separate teams to go out into the community and do service projects such as feeding South Florida and playing with kids on the playground in Special Olympics. And we have our 4 main charity partners that we team up with every year and donate I think it's a $25,000 donation to their charities every year. And our community, our team is very focused on giving back to the community in any way possible. That's awesome. So that's the community side. And I guess I'll let tell them about the community side.
Ok, bon, ça qui est important, parce que ça m'a demandé, Jeffrey, qui est important. Qui ça que Marlins l'en fait pour communauté? Hein? Ça veut dire que, on n'a pas parlé de communauté, on n'a pas parlé de communauté haïtienne, non, communauté en général. Et même ça qui fait, et que vous fait, une fondation. Ça veut dire, dans la fondation, qui ça que vous fait, vous avez différents types de services, de projets. Ok, tel que projet, yo bail manger, moun qui besoin manger, ça veut dire feeding de, moun qui besoin manger. Et puis, yo un programme que vous fait pour petit moun tout, comme si sous terrain, montrer yo et jouer, etc. Et yo comme si yo ouvert que yo pour bail communauté en bac. Ça veut dire que yo grand pile de différents programmes côté que nous pas de temps pour élaborer mais nous devons toujours les noms moi bien mat et puis n'a pas nous plus d'informations. Encore je pense que c'est un bon bagage que les Jeffrey TV dans show que je pense que moi-même Matt va dire ça que nous remercions pour toute information ça pour nous. All right, good. Look, Jeffrey, I know there's more to it, so try and wrap it up. Yeah, so on the economic side of things, so there's two ways that we help the community grow. The first would be through the All-Star game that we're bringing in 2017. That's projected to bring in about $100 million to the Miami area. Fabulous. So obviously that's a huge benefit to the city of Miami to host a All-Star game. That's I mean that's a huge national, international event that's going to create a lot of business here in Miami. Can you say tickets? What's that? Can you say tickets? What's that? Can you get tickets? Can I get a ticket? I want a ticket. I'm so excited. Well, Matt, you can definitely reach out to us and talk about ways to secure yourself some tickets for that 2017 game. Awesome. And on a more of a, I guess, individual, corporate, and business level, there's no better game than baseball to conduct business. You're going to bring clients out to the ballpark, sit down with them in a very natural, calm environment, and talk a little bit of business outside of the normal office setting. That's awesome. So tell me, Jeffrey. Tell me on that note. Tell me, how do they get in touch with someone, or is it you that they should reach out to try and do that? Definitely. So yeah, I'm always available to help my clients out with any business needs they might have, whether it be entertaining clients or employee appreciation. There's really no limit to what we can do at the ballpark to help current local businesses both keep their business growing and also increase profits for them. So, fabulous. And is there a phone number or an email or website you want them to go to? Sure, yeah. I mean, like I said, they can reach out to me directly at 305-480-1535 or via email at jgreenberg@marlins.com. I'd be more than happy to speak with anyone about ways to get involved with the Fish family. Awesome. Bon, ok, bon, encore, bon, il était plus bas pour te dire, le a fait nos défauts, ça veut dire qu'il y a une bonne activité encore, telle que il a venu avec All-Star Game en 2017 là, qui sont un event international, et puis il y a l'autre programme pour tout business, pour tout le monde qui a besoin comme si aller vers l'avant. Ok, en bonne opportunité que je ne peux pas gagner parce que l'heure a presque arrivé. So, ça veut dire que nous avons toujours contacté Jeffrey directement, que nous passons le numéro 1, mais nous avons nous et puis nous avons le numéro 1 encore. Nous avons contacté moi ou bien Matt, 954-226-2865 ou bien 305-215-78-81. Encore pour toute information sur les affaires comme si community, comme si ou t'as besoin comme si get more involved avec ça que Marlins a fait, travail extraordinaire que Marlins a fait dans la communauté, hein? Ok, encore c'est contacter nous. Encore c'était Farrah avec Matt qui était rentré là à nous dans Entrepreneurs Next Show. Encore pour toutes les affaires comme si entrepreneurship, surtout le monde qui a besoin d'enregistrer comme si petit yo amis yo là Transnet Institute School. OK, c'est contacter moi avec Matt. OK, m'a quitté m'a dit non petit bagage puis m'a donné plus d'informations. All right, listen, Jeffrey, thank you so much. We're very proud and happy and humbled that you joined us today, but we got to let you go. So have a great evening and thank you so much, and hopefully we'll get you back on here again soon. All right, Matt, thanks so much for having me, and go Marlins. Thank you. Bye-bye. Oui, c'est ça. Bon, mes amis, pense que nous satisfaits parce que c'est comme ça que chaque semaine, nous allons venir avec un guest speaker qui va nous information.
OK, qui est très important pour la communauté. Hein, c'est pas seulement haïtien, différents types de guest speakers. Encore, c'était Farrah et Matt qui rentraient la caille. Donc, pour tout le monde qui a besoin de plus d'informations sur Transnet et Institute, c'est contacter nous. Tout le monde qui a besoin d'informations sur les affaires real estate, parce que nous faisons real estate, nous, c'est nous-mêmes. Assurance, c'est nous-mêmes. Encore, 954 226 28 65. Encore, merci. À la prochaine. Bye bye. Bye bye and thanks, and hope everybody enjoyed that. I did. Thanks. OK. Il est exactement 7h.